ওকে। আরেকটা কথা একটু বলে রাখতে চাই, আগামীকাল ক্লাস মানে 18 তারিখের ক্লাসটা আমি নিতে পারবো না, তো একটু রিস্কেডিউল করা দরকার। আপনার কোন দিন ফ্রি আছে? হুম, আপনার কোন দিন আপনারা ফ্রি, মানে কোন দিনে আপনার ক্লাস নেই? স্যার আমাদের আগামী সপ্তাহে উম, আমাদের স্যার আপনি স্যার কখন নিতে চাচ্ছেন, 9টার দিকে? নয়টা? স্যার আমাদের অবশ্য কোন দিন মানে মঙ্গলবার মাঝে মাঝে ক্লাস থাকে না, আবার মাঝে মাঝে বৃহস্পতিবার থাকে না, কারণ ওই যে ওই কোর্সটা দুইজন স্যার মিলে নেন তো। আর নাইলে সপ্তাহে প্রতিদিনই ক্লাস থাকে। আপনাদের 5টা কোর্স না, 5টা কোর্স তো 5 দিন ক্লাস হওয়ার কথা। 5 দিন জি, আছে? মানে শনিবারটা এমনিতেই স্যার ইয়ে থাকে, ওটা তো। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা মেকআপ ক্লাস নিতে হবে, দেখি উইল অ্যারেঞ্জ এ টাইম আর কি। তবে আগামী 18 তারিখটা আমি ক্লাস নিব না, এটা একটু জানিয়ে রাখছি। আমি হয়তো আহ, একটু পরে একটু ডিক্লারেশনে দিয়ে দেব। আর গুগল ক্লাসরুমে একটা নোটিশ দিয়ে দেবো আর কি। হুম, ঠিক আছে। উই গেট ব্যাক টু আওয়ার ডিসকাশন। In the last class, we started our discussion on macroeconomic analysis. How do you predict the economy? To predict the economy, we use couple of indicators. The indicators include some leading indicators, coincident indicators, lagging indicators. So, we discussed the leading indicators. The leading indicators are these 10 indicators are very commonly used as leading indicators. Then coincident indicators that happen at the same time mm, with the business cycle, and the lagging indicator that happen after the business cycle. Uh, Now we discussed um, the cyclical limitations of cyclical indicator approach. There can be false signal, there can be data revision, there can be um, sectors that are not represented. So also there are other leading indicators like long leading indicators, leading employment index, leading inflation index, leading international leading indicator series. So these are used to predict the economy. So for in Bangladesh, we don't have this leading indicators or this. But what you can see, uh, you can look at the money supply or couple of indicators that often happens ahead of the economy, that often moves ahead of the economy. Now we are going to discuss that. Now, surveys of sentiment and expectation. Now, consumer expectation. Consumer expectations can give some signals. Consumer expectations, hmm, expectation change as the uh, economy changes. Now, consumer expectations can give an indicator about the cyclical turning points. That is, when an economy is moving from recession towards expansion, or when an economy is moving from economic expansion towards recession. The turning points can be discovered by the change in the consumer expectations. Now, there are in the United States there are two surveys of consumer expectations. One is the University of Michigan Consumer Sentiment Index, and the Conference Board Consumer Confidence Index. Now, these indexes can provide indication about the cyclical turning points. These are these are good thing to use. No, these are very good indicators. Now, others.
Other surveys of business expectations focus on firms' capital spending and inventory investment plans. Now, money supply is also a good indicator of the economic change. Money supply, that is change in the supply of money, M1, M2. You are familiar with this. Now, according to a couple of research, the money supply can be a good predictor of the economic turning points. Now, one study by Friedman and Schwartz that they showed that declines in the rate of growth of money supply have preceded the business contraction. That is, when the money supply growth started declining, then you should understand that business contraction has started, or the economy, or very simply to say, a recession is forthcoming, or economy is slowing down. So when the growth of money supply is declining, you should understand there is going to be a contraction. Also, increases in the growth of money supply have preceded economic expansion. That is, when the growth of money supply has increased, that gives an that increased, while that happens hmm, hmm, right before the economic expansion. That is, the increase in the growth of money supply, the growth rate increase, understand, not the growth of money supply simply, increase in the growth of money supply, growth rate of money supply, that happens before the economic expansion. That is, money supply can be a good indicator of economic change. So, this can be applied universally. That is, in our country as well, we can predict the economy by the growth of money supply. So, growth of money supply, this data is available pretty much. You can get the data from the Bangladesh Bank website every week. So this can give you indication. Also, the second study by Friedman, a transmission mechanism through which changes in the growth rate of money supply affect the growth economy. Friedman explored that. Friedman described that the transmission mechanism, how the growth in the money supply, changes in the growth in money supply is affecting the aggregate economy. When money supply increases, then business firms are getting more credit, or they're getting more capital, and they can expand their business, and ultimately that is contributing to the GDP of the country, and that is boosting the economy. So money supply should have a positive impact on the aggregate economy. So the transmission mechanism is suggested by Friedman. Now, money supplies can be controlled, or can be facilitated by the central bank. That happens in the United States. This is done by Federal Reserve System, and in our country, this is done by the Bangladesh Bank. They have some mechanisms of controlling the money supply. Probably you understand that because you learned this in your money and banking course. Also, there are more studies on that, on the money supply and stock price. We talked about money supply and economy, and money supply and stock price. Now, so there is some research studies indicate that there is a strong leading relationship between money supply change and stock price. Money supply change and stock price, leading indicator. That is, if the growth of money supply increases, that has an impact on the stock price. I don't know whether this will be valid. This relationship will be valid in Bangladesh, but there is a logic. There is a logic that a money supply should have an impact on the stock market in general.
Some studies found that changes in the growth rate of money supply consistently lagged stock returns. That is, change in money supply happened first, then there is change in stock return. That is, if there is a positive change in money supply, if the growth of money supply has increased, that is, the stock returns are expected to be higher. If the growth of money supply has declined, the stock returns are expected to be lower later. That is, the change in the growth of money supply has preceded the change in the stock return. So change in growth of money supply can be an indicator of a change in stock return. So you can follow these indicators. This may have a positive impact on the mm, on the stock return, on the stock market as a whole. Now, also some studies found that stock prices adjust very quickly to unexpected changes in money supply. If there is an unexpected change in money supply, the stock price will adjust very quickly. That is, there is expected to be a change in stock price on an average in general if there is a change in money supply, if there is an unexpected change in money supply growth. And in recent years, there had been studies not only money supply but on monetary policy. The relationship between economic or company variables and stock returns can be significantly affected by the monetary environment. That is, that some of the money supply factors or monetary policy factors, like the term spread, dividend yield, the default spread, these have significant impact on the stock return. The monetary policy variables are significant predictors of future stock return. That is, if there is a change in monetary policy variable, then that is expected to bring an impact on future stock return. So, I mean, you have to draw the relationship, and if you want to predict the stock return by the changes in the economy, you should look at the monetary policy. Now, if the monetary policy variables are moving towards an expansionary state, then you should understand that the future stock return is going to be higher. If the monetary policy variables move towards a contraction state, then you should understand that the stock returns are expected to be lower. Although in Bangladesh, the stock market moved well, erroneously. I mean, when in some cases, stock market movement was not consistent with the economy. So, I mean, there had been a couple of periods when the stock prices moved abnormally, despite the fact that the economy did not increase that much. So there are variations, but in general, if it is a normal condition, then monetary policy variables can be predicted of the stock market, the stock return. Now, inflation and interest rate, these move together. In general, they move together. But inflation cannot be predicted very well before by the investors. I mean, predicting the inflation, I mean, the investors are not very good at predicting the inflation. That is that is found from the research studies.
And inflation rates and bond prices, there is negative relationship because this is expected to happen. If the rate of inflation is high, if the rate of inflation is high, then if the rate of inflation is high, in that case, the interest rate is expected to be higher. If the interest rate is higher, bond price will be lower. So there is negative relationship between bond price and inflation rate. And that is expected to happen. So particularly this is valid on long-term bonds because if interest rate increases, impact will be more on the long-term bond than the short-term bond. And inflation, interest rate, and the stock price. Well, if there is an increase in inflation, will the stock price move at the same direction? Well, this is not direct, and this, I mean, there is no conclusive study relating to this. Whether inflation, when there is a change in inflation, inflation rate, I mean, change in inflation, that has a positive or negative impact on the stock return. Well, that is not very consistent. There is no consistent um, conclusion from these studies, or consistent findings from these studies. So this is pretty much unknown. There is quite a number of studies whether if there is inflation in the economy or whether the stock price increased. Because inflation, there have been studies whether inflation, stocks or stock investment is a good hedge against inflation. But there is no conclusive finding regarding this. There is the findings differ. So we should not predict the stock price based on inflation, but we can predict the bond price based on inflation. Yeah, you should understand that. Any questions after this? Any questions? Okay, we move on. Now, micro valuation analysis. So in this part, well, things are not done very quite often, but still we are discussing this. So if you make micro valuation, say if you want to value the stock market as a whole, then what do you do? If you want to value the stock market as a whole, so you can value the industry, you can value a company, you can value an industry, you can value a stock market as a whole. So what do you do? So what you can do, what you can do, you can use couple of valuation techniques, like the techniques you have learned in the earlier chapter. The same techniques can be applied in valuation of the economy in our market. So dividend discount model, free cash flow to equity model, or the earning multiplier model, and the book value to um, price to book value ratio, or similar ratios can be used to value the market as a whole. Hmm. Now, estimating the earning per share. If you want to say P ratio, price earning ratio, or P ratio, earning multiple method, or P ratio, we have talked about P ratio. If we want to use the P ratio, then what we can do, how to estimate the expected earning per share? Earning per share, well, how do you make a prediction? We can make a prediction of earning per share by, say, estimating the GDP, by estimating the sales per share for a market series, or alternative estimates of corporate net profits, or estimating the aggregate operating profit margin, estimating the depreciation, estimating the interest expense, estimating the tax rate. So GDP is it can be a measure of total sales in the economy. You understand, total sales of the economy can be total sales or value addition can be adds to GDP, gross domestic product. So what you can do from this gross domestic product, we can estimate the sales per share for a market series. Then if we divide it by the number of shares in the economy, then we can estimate the corporate net profit. We can estimate the operating profit margin.
we can estimate the depreciation expense on an average. Then interest expense, the tax rate, then we can estimate the earning per share, EPS. So this is the average EPS for all the companies in the market. Then we can estimate the PE ratio, or price earning multiplier. So what do you do for determining the price earning ratio? We can estimate the required rate of return. Required return, and you understand required rate of return. By this time, a lot of discussion has been made. There are different components of the required rate of return. We can estimate the growth rate of dividend. We can estimate the dividend payout ratio. Probably you are familiar with the formula. ফর্মুলাটা আপনাদের মনে আছে যে আমরা যেটা করেছিলাম যে P0 equal to D1 divided by K minus G, তাই না? এরকম ছিল. So if we divide it by E, then PE ratio, price earning multiplier, is dependent on dividend yield, তাই না? Dividend payout ratio, এটা dividend yield না, dividend divided by earnings. So this is dividend payout ratio. এটা হলো dividend payout ratio. This is the dividend payout ratio, DP ratio. Or required rate of return. This is the required rate of return, তাই না? Required rate of return. This is the growth rate. Okay. So if you can predict these variables, এই variable গুলো যদি predict করতে পারেন, you can predict the earning multiplier. So average earning multiplier, let it be better to say. Next, calculating an estimate of the value of the market shares. So what you have to do, you have to predict the earning per share for the forthcoming period, average earning per share for the forthcoming period, and if you multiply it by the expected earning multiplier, যেটা multiplier যেটা একটু আগে এখানে আর PE ratio যেটা বললাম, the earning multiplier যদি আমরা predict করতে পারি, এবং if we multiply it by expected earning per share, then we can estimate, we can estimate the value per share, value for the market, value per share for the market. Now, what you have to estimate? You have to estimate the required rate of return, as I said, required rate of return or the discount rate. You have to estimate the growth rate of earning. You have to estimate the cash flow or dividend if you use other models, right? And if you use cash flow models, you will also require the discount rate, then growth rate of earning, and cash flow or dividends, etc. So other relative valuation techniques include price to book value ratio, price to cash flow ratio, price to sales ratio. আপনি যদি মার্কেটকে ভ্যালুয়েশন করতে চান, then value per share estimate করতে চান, you can use PE ratio side by side. You can use the price to book value ratio in a similar way, price to cash flow ratio, price to sales ratio in similar manner. আমরা হয়তো এগুলো সবকিছুতে হয়তো এতটা অ্যাটেনশন দিচ্ছি না, কারণ হলো যে এটা রিপিটেটিভ হবে, কারণ আপনার অনেকটাই এই কনসেপ্টগুলো আপনাদের আছে. What you have to do, you have to apply this in the context of the securities market as a whole. Now, three important factors for micro valuation of world markets. The basic valuation model and concepts apply globally. আপনি যদি ওয়ার্ল্ড মার্কেটের জন্য এই মডেলগুলো ফলো করতে চান, তাহলে আপনার বেসিক কনসেপ্টস আর দ্য সেম, একই কনসেপ্ট আছে. While the models and concepts are the same, the input values can vary dramatically, and that definitely that will vary widely across countries. So country to country variation থাকবে.
Now, the valuation of any foreign country will almost certainly be more difficult. আপনি যদি নিজের দেশ করেন তাহলে একরকম, অন্য দেশ করতে গেলে তখন আপনাকে you have to consider so many factors, and it is going to be a bit challenging to predict the variables. এই চ্যালেঞ্জগুলো থাকবে, যেমন অন্য কান্ট্রি যখন ভ্যালুয়েশনের প্রশ্ন আসে তখন আপনার এক্সচেঞ্জ রেট, কান্ট্রি রিস্ক, পলিটিক্যাল রিস্ক, then economic risk, financial risk, all these have to be predicted. তারপরে আপনি হয়তো a required rate of return হয়তো ডিটারমিন করবেন। So এগুলো you have to consider this. So anyway, you can what bottom line is you can use the same models to value the world markets as well. অন্যান্য মার্কেটে আপনি ভ্যালুয়েশনের জন্য এই সেম মডেল আপনি ব্যবহার করতে পারেন। Anyway, so I'm not discussing all these in details. এটা করছি না কারণ এটার প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের একটা স্টক ভ্যালুয়েশন, সেটা মোর ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদের ফোকাসটা আমরা we want to concentrate our focus on the valuing individual stocks in the country. So that concludes this chapter. We move on to the next chapter. Any questions up to this? Okay. Now we move on to industry analysis. আমরা এখন ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালিসিস আলোচনা করব। With the three-step analysis, three-step value three-step valuation model, যেটা বলা হয়েছে যে the economy analysis of the economy, analysis of the industry, analysis of the company, তাই না? Now we are moving towards analysis of the company. Now company analysis, how do you do well, before going to company analysis, industry analysis, how do you do industry analysis? So industry analysis আপনাকে কি করবেন? So we'll move to that. Now why do we need industry analysis? Because if you want to invest somewhere, then you have to identify industry. Which industry do you invest in? If you want to buy a share, invest in a share, then you will select which industry will be profitable. আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রি আপনার জন্য প্রফিটেবল হবে, you try to predict that one. Now, what you have to do, you have to analyze the industry in terms of prospect of the industry. All industries will not provide similar return. Some industries are laggard, some industries are more, some industries are having some structural change, some industries are showing good prospects, তাই না? তো অনেক কিছু যে the potentials can be enormous for certain industry. আমরা অনেক industry that are going to be, say, going to be little obsolete, or technologically obsolete, or facing obsolescence, or in a declining stage of product life cycle. Certain industries have very good prospect, তাই না? যেমন কোভিডের পরে দেখেন যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে একটা হঠাৎ করে একটা there is a surge, তাই না? This has created a good potential of pharmaceutical companies. Biotech companies এর মধ্যে একটা good prospect চলে আসছে. Biotechnology company whose business is to develop new medicine, vaccine, medicine, etc. তো তাদের মধ্যে একটা গুড প্রসপেক্ট চলে আসছে এই আবার কোভিড-19 আসার পরে, তাই না? তো সেরকম, so
এক এক ইন্ডাস্ট্রি প্রসপেক্ট এক এক রকম, and this changes over time. এটা time to time এটা প্রচুর চেঞ্জ হয়। Now, as you understand, there is difference in return. There is difference in return in alternate industries. Alternate industries. Um, so how is the variation of return, and how is the consistency of their performance over time? We are going to discuss that. So will an industry that performs well in one period continue to perform well in future? That is, if an industry is doing well now, is it expected to continue to perform in the same way next period? এক বছর ভালো করলে তার পরের বছর কি একই রকম ভালো করবে? So also, is there any difference in the risk of alternative industries? Some industry may be more risky than other industry. কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। আমি ক্লাসে হয়তো আলোচনা করেছি, যেমন অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলেছি। All the technology industries are more risky. Utility industries are less risky. Aviation industry is more risky, তাই না? Tourism industry is more risky. এটা ক্লাসে বলেছি বারবার। Real estate industry is more risky, তাই না? Even financial industry, the banks, financial, they are relatively more risky. So there is difference in risk in among alternative for alternative industries, but you have to identify which industries are more risky, which industries are less risky. এটা আপনাকে identify করতে হবে। Now, does this risk vary over time? A risk over time এটা change হচ্ছে। কোন industry, some industry is more risky, কিন্তু পরবর্তীতে riskটা কমে আসতে পারে। আবার some industry is low risk, is less risky, but the risk may increase over time. So a risk change হওয়ার বিষয়টা you have to make a prediction of this. Now, how is the industry performance? As I said, there is wide dispersion in the rates of return in different industries. There are some industries are providing higher return, some industries are providing very low return. So there is wide variation. These returns are not consistent. Some industries will provide probably say negative return or very low return. Say in our country, say jute industry is providing low return. Textile industry in general, it is providing low return. On the other hand, pharmaceutical industry is providing relatively higher return. Electricity industry is providing relatively higher return. So leather industry is providing lower return in our country. So there is variation of return across industries. And also the performance varies over time. Not necessarily that this year the performance is good. Performance of a certain industry is good doesn't mean that it will continue in future. That time to time the industry performance also varies. This variation can be attributable to certain factors. তো কোনো কারণে হতে পারে, অথবা এটা কোনো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জের কারণে হতে পারে, অথবা অনেক কিছু। So what you have to do, so all this tells that you got to do industry analysis. আপনাকে industry analysis করতে হবে, যেহেতু you have to select the stocks. So before selecting a stock, you predict the economy, then you predict the industry. How is the performance of a particular industry? How is the potential of a particular industry? You make the prediction, then you estimate, you select particular industry, then you select a particular stock or company. Now, as you can see, the percentage change. So percentage change in certain industries. You see that the top 10 and bottom 10. Top 10 and bottom 10 in the United States. লেখাগুলো খুব ছোট, এটা বোঝা আপনাদের জন্য দেখা মুশকিল, but these are available in the book. As you can see, platinum and precious metal attain 90% return. This is in 2010. Gambling 68.7, automobile 66. এর মানে গ্যাম্বলিং বেশি করতে হবে তা না,
গ্যামলিং ইন্ডাস্ট্রিজ রিটার্ন বেশি হয়তো ভ্যারিয়েশন অফ রিটার্ন হয়তো বেশি। Commercial vehicle and trucks, automobile industry, 62%. Auto parts, 56%. Hotels, 52%. যে সমস্ত রিস্ক ইন্ডাস্ট্রি আছে তার রিটার্নও দেখছেন বেশি। Higher the risk, higher the return. It is very consistent. General mining, 50%. Non-ferrous metals, 48%. Travel and tourism, 47%. Real estate service. দেখুন সবগুলো কিন্তু রিস্ক ইন্ডাস্ট্রি। All these are risky industries. Higher the risk, higher the return. আর যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি দেখেন লেস রিস্কি তার রিটার্ন কম। যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি লেস রিস্কি তার রিটার্ন কম। এটা দিস ইজ ভেরি কনসিস্টেন্ট আর কি, যে হায়ার দ্য রিস্ক হায়ার দ্য রিটার্ন। আপনি ঝুঁকি বেশি নিলে রিটার্ন বেশি হবে। এখানেও দেওয়া হয়েছে যে পারফরমেন্স রিলেটিভ টু অ্যাগ্রিগেট মার্কেট, মার্কেটের তুলনায় তাদের চেঞ্জটা কেমন সেটা দেখানো হয়েছে। সেটা দেখানো হয়েছে যে টোবাকো, কনজিউমার সার্ভিসেস, প্রেশাস মেটাল, মাইনিং, জেনারেল মাইনিং, oil and gas, steel, heavy construction, brewers, travel and tourism, তাদের রিটার্ন গুলো বেশি। এনিওয়ে, আর যেটা এগুলো সব রিস্ক ইন্ডাস্ট্রি রিটার্ন অ্যাগ্রিগেট মার্কেটের তুলনায় তাদের রিটার্ন বেশি। Okay, now industry performance over time. Industry performance over time. Now, there has been the research studies show that there is no association in the individual industry performance year to year or over sequential rising or falling markets. So if you predict one industry, if you see one industry is doing well, not necessarily that it will do well in the next year. পরবর্তী বছরে যে ভালো করবে, not necessarily. That is variation. That is consistency of performance over time. Well, that is not valid. There is no significant consistency of performance over time. তো এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে একটা ইন্ডাস্ট্রি এক বছর ভালো করেছে তার মানে পরের বছরও যে ইকুয়ালি ভালো করবে, নট নেসেসারিলি। তো সেটা আপনাকে ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড। তাহলে আপনি যদি কোনো পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিতে এবছর ইনভেস্ট করেন এবং বিকজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইজ ডুইং ওয়েল, সো it is not wise to hold that or to be in the same industry next period. সে একই ইন্ডাস্ট্রিতে পরবর্তী বছরে যে বিনিয়োগ করবেন এটা বোধহয় ঠিক না। কারণ হয়তো পরবর্তী বছরে সেম ইন্ডাস্ট্রিতে হয়তো সিমিলার রিটার্ন হয়তো নাও আসতে পারে। The reason being the variables that affect the industry performance change over time. যে সমস্ত ভ্যারিয়েবলের কারণে ইন্ডাস্ট্রি পারফরমেন্স চেঞ্জ হচ্ছে সেটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যায়। এই ভ্যারিয়েবল গুলোই হয়তো চেঞ্জ হচ্ছে। কারণ কোভিড এর কারণে অনেক ইন্ডাস্ট্রি ভালো করছে, আবার অনেক ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খারাপ হচ্ছে, তাই না? কোভিড এর কারণে যারা ইন্ডাস্ট্রি এবছর ভালো করেছে তারা আগামী বছর ভালো করবে, নট নেসেসারিলি। এটা বুঝতে হবে, এটা আপনাকে বুঝতে হবে। সো কোন একটা শকের কারণে যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি এবছর ভালো করে পরবর্তী বছরে তারা ভালো করবে, নট নেসেসারিলি। তো হয়তো যে কোনো একটা বিশেষ কারণে এটা ইন্ডাস্ট্রি হয়তো খারাপ করেছিল, পরবর্তী বছরে হয়তো ভালো করতে পারে। না, performance of companies within an industry. So how is the performance of companies within the same industry? What you have to understand, although we say that the industry as a whole is doing well or doing poorly, but there is, even if certain industry is doing well, there is wide dispersion in the performance of companies within the industry. Excuse me. There is wide dispersion in the performance of the companies within the industry. So within the industry, there can be dispersion of performance. Some companies are doing well, some companies are not doing well. So
that is dispersion of performance. There can be dispersion of performance or variation of performance. So all the companies within the same industry will be doing well, not necessarily. So we have to. So the lesson is, when you are choosing an industry, say you are going to invest in that industry, so do not think that all the companies will be doing well. No, you have to pick up the company very prudently. And that's why you have to do company analysis. That's why you have to do company analysis in addition to industry analysis. Any questions up to this? Then how about industry risk? How about industry risk? Now, there is difference in industry risk as well. Research studies show that a wide range of risk a wide range of risk among different industries at a certain point of time. That means risks vary among different industries. So all industries are not equally risky. Now, this risk will increase or decrease depending on the rising market or falling market. If the market is rising, the risk also varies in different industries. Or in falling market, the variation of industry risk will be different. So you have to take this into consideration. You have to note this when you are predicting an economy or when you are predicting an industry. Particularly, you are trying to focus on the industry risk. Now, although there is significant dispersion or variation of risk among different industries, individual industry risk measures are quite stable over time. এটা একটা exception পাওয়া গেছে যে individual industry risk এটা quite stable over time. রিটার্নটা কিন্তু quite stable না, কিন্তু individual industry risk কিন্তু quite stable. সেটা that's a point you should note down. So riskiness of a particular industry does not change much over time. Now, how do you make the industry analysis? This industry analysis, the process of industry analysis is very similar to the analysis of the economy and analysis of the aggregate equity market. The macro valuation, if you want to value the industry for making the macroeconomic macro analysis of the, if you want to make macro analysis of the economy, then we got to consider a couple of factors. So one is business cycle and industry sectors. How is the business cycle and which industries will excel in a particular in the cycle, or at what point of the cycle which particular industry will excel, will do well. You have to identify that. You have to make analysis of that. Second, then structural economic changes. If there is a structural economic changes, which industries will do well. So there can be structural economic changes. Then you have to evaluate the industry's life cycle. You have to evaluate the industry's life cycle. And then the life cycle, industry life cycle টা আপনি evaluate করবেন, because if the life cycle, if the industry is in declining stage or in maturity stage, that has implication of the rate of return. And analysis of the competitive environment within the industry.
I'm taking 2 minutes break. একটু হোল্ড করেন আপনারা. I'm taking 2 minutes break. Okay. Now, how do you make the valuation of the industry? We talked about the company, or how do you value a company, তাই না? How do you value an economy or the aggregate market as a whole? How do you value the industry? Basically, pretty much the same models will be used to value the industry. যদিও industry valuation আমরা খুব একটা করি না, but still you should know the techniques. If you want to value the industry, value per share of any industry. Now, what you should understand is economic trends. Economic trends will affect the industry performance. There is an impact of the economy on the industry. We talked about this, but some industries are more affected by the economic change. Some industries are less affected by the economic change. So you have to identify which industries are more affected by the economic change. We talked about this. আমরা এটা আলোচনাও করেছি। যেমন আমরা বলেছি যে এই যে automobile industry, aviation industry, tourism industry, real estate industry, the steel industry. These industries are have a more change with the change in the economy. Right? So, or on the other hand, যে utility industry যেমন economic change এর সাথে কম change হয়. Utility industry is more or less stable. So, but in general, the economy has an impact on the industry performance. Now, if we predict the economy, if you can predict the economy, then you can understand well what the change is going to be on the particular industry. So you do that, and based on that, you make the analysis. But for when you are valuing a particular industry, couple of factors as we talked about. One is cyclical factor, cyclical or structural change. Cyclical change and structural change. Cyclical change in the economy. What are the differences between cyclical change and structural change? Cyclical change in the economy
changes in the economy arise from the ups and downs of the business cycle. You understand, the business, there is ups and downs of business cycle. The economy may expand, the economy may contract. The economy may be in expansion, maybe economy may be in recession. So there are ups and downs, and this is happening purely because of the business cycle. So that is cyclical change, and a structural change can happen in the economy when there is a major change in the organization or how it functions. There can be a structural change. যেমন অনেক কিছু হতে বদলে দিতে পারে, যেমন কোনো একটা পার্টিকুলার ইভেন্ট, হ্যাঁ, যেমন কোভিড-19 পরে পৃথিবী আর আগের মতো থাকবে না, তাই না? এটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, এটা হবে। তারপরে একটা যুদ্ধের পরে দেখবেন যে দ্যাট ইজ এ মেজর চেঞ্জ, হ্যাঁ, তাই না? এটা মেজর টেকনোলজি চেঞ্জের পরে দেখবেন যে দ্যাট ইজ এ মেজর চেঞ্জ, তাই না? যেমন পৃথিবী সব বদলে যাচ্ছে, তাই না? আগে যেমন আমরা মোবাইল ফোনে অভ্যস্ত ছিলাম, অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অভ্যস্ত ছিলাম না, এখন সবাই অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আগে যে ডিজিটাল ট্রানজেকশন ছিল না, এখন ডিজিটাল ট্রানজেকশন হয়ে গেছে। তার ফলে দেয়ার ইজ এ স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, তাই না? এই কাঠামোগত যে পরিবর্তন একটা আসছে, এর ফলে দেখবেন যে অনেকেই, আমাদের যারা ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, আমাদেরকে এখান থেকে টাকা পাঠাতে আমার পোস্ট অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাই না? আগে আমরা পোস্ট অফিসে যেয়ে টাকা পাঠাতাম, আমার মনে আছে, আমরা মনে করতে পারি আর কি। তো এরকম অনেক দের ইজ চেঞ্জ, হ্যাঁ, টেকনোলজি চেঞ্জের সাথে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এই যে কোনো একটা ইকোনমিক অ্যাডভেন্ট, ওয়ার, এটা ওটা অনেক কিছু, যত ইভেন্ট হচ্ছে তার কারণে একটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। সো if there is a change, if there can be a structural change in the uh, that can be change in the economy or in industry due to major change in any organization or how it functions, হতে পারে। সো এটা, এই চেঞ্জগুলো আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে, দিস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম সাইক্লিক্যাল চেঞ্জ। সাইক্লিক্যাল চেঞ্জ এটা আপস অ্যান্ড ডাউনস, এটা হতে পারে ওভার টাইম। অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, one structural change happens for once a structural change happens for good. I mean, এটা যখন হয় তখন এটা অনন্তকালের জন্য হয়, এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এবং এই চেঞ্জ আর ইট উইল নট রিভার্ট ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, এরকম বিষয়টা এরকম। যেমন আমরা এখন, যেমন আপনারা এখন অনলাইন ক্লাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, এখন পৃথিবীতে দেখবেন যে বিষয়টা এরকম যে মানুষ দেখবেন এখন প্রচুর, হ্যাঁ, ক্লাস হয়তো অনলাইনে হবে, সব ক্লাস অনলাইনে হবে তা না, প্রচুর ক্লাস অনলাইনে হবে। আগে সব মিটিং হতো ফিজিক্যাল মিটিং, এখন দেখবেন সব মিটিং, অনেক অর্ধেকের বেশি মিটিং হবে হলো অনলাইনে মিটিং। ফিজিক্যাল মিটিং এর প্রয়োজনটা কি? 5 জন 5 জায়গায় আছে, ঠিক আছে, আমরা এখানে একটু কথা বলে নিই, জুমে অথবা গুগল মিটে আমরা কথা বলে নিই, হ্যাঁ, তাতে আবার কাজ হয়ে গেল, তার কাউকে কষ্ট করে আর এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন হলো না। এই যে দ্যার ইজ এ স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, এই চেঞ্জগুলো, হ্যাঁ, এই চেঞ্জগুলো কিন্তু আসতে পারে, এবং যে চেঞ্জেস আর কামিং ফর গুড, হ্যাঁ, অনন্তকালের জন্য এই পরিবর্তনগুলো হচ্ছে। Now, what you can do, what will be the strategy, তাই না? One strategy is rotation strategy. You switch from one industry to another industry over the course of business cycle. বিজনেস সাইকেল থেকে সাইকেলের যখন, হ্যাঁ, বিজনেস সাইকেল যখন, হ্যাঁ, একটা বিজনেস সাইকেলে যখন একটা পরিবর্তন যখন আসছে, যখন টার্নিং, দ্য ইকোনমি ইজ টার্নিং টু or moving towards another one, then you can rotate from one industry to another industry. You can make investment, you can switch your investment from one industry to another industry. How do you do that? এটা কিভাবে করবেন, তাই না? You can see that. এখন দেখেন, খেয়াল করে দেখেন, the economic cycle, there can be a recession, there can be expansion, there can be troughs, or there can be troughs, or there can be there can be troughs, or there can be peaks. You can see that. So economic cycle, right before the which stocks, the right before the trough, the financial stock,
right before the draw, the financial stock, that is আপনার রিসেশনে, ফুল রিসেশনে পৌঁছে যাওয়ার পরে, বা when the economy reaches its bottom, যখন একদম বটমে পৌঁছে যায় তার ঠিক আগে ফাইন্যান্সিয়াল স্টকস এক্সেল। এই সময় ফাইন্যান্সিয়াল স্টকগুলো ভালো করে, কারণ এটার এর কারণ হতে পারে যে রেসেশনের সময় তাদের হয়তো কিছু অ্যাডভান্টেজ থাকে, যেটা দে ক্যান টেক ইট টু দি পরবর্তী পিরিয়ডগুলো তারা এই সুবিধাটা দিতে পারে। কনজিউমার ডিউরেবলস আমরা in times of recession, consumer durables এক্সেল। মানুষ আসলে যেটা হয় যে রেসেশনের সময় মানুষের তখন কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট কম হয়, আর তখন মানুষের অন্য এক্সপেন্ডিচার বাদ দিয়ে সেখন কনজিউমার আইটেমগুলো তাদের কিন্তু কনজামশনটা, কনজিউমার আইটেমের আইটেমগুলো কিন্তু তাদের, এটা দিস আর বেসিক নিড, এই এর কনজামশন ইউজুয়ালি কমে যায় না। কারণ মানুষের যে বেসিক ফুড আইটেম আছে এটা যেমন কমে যায় না, সিমিলারলি বেসিক কনজামশন আইটেম, কনজিউমার ডিউরেবল যেগুলো আছে, এটার প্রয়োজনটা এটা শেষ হয়ে যায় না। কারণ মানুষ হয়তো তার খরচগুলো হয়তো সাথে ইনভেস্টমেন্ট, হয়তো নতুন কোনো ইনভেস্টমেন্ট হয়তো না যেতে পারে, বা সে হয়তো হয়তো যার লাক্সারি এক্সপেন্ডিচার এগুলো হয়তো কমে যাবে। তো এই সময় যে রিসেশনের সময় কিন্তু কনজিউমার ডিউরেবলস they do well. Then when from the recession, when it is moving towards expansion, at this point capital goods will excel, capital goods, because from the recession the economy is moving towards an expansion. At that time more investments will be made. যখন যে সমস্ত কোম্পানি ক্যাপিটাল গুডস প্রডিউস করে, ক্যাপিটাল গুডস বলতে যে মেশিনস ইকুইপমেন্টস এগুলো প্রডিউস করে, দে উইল বি ডুইং ওয়েল, কারণ তখন অ্যাট দিস টাইম মোর ইনভেস্টমেন্টস উইল বি দেয়ার, তখন বেশি ইনভেস্টমেন্ট হয়, এবং because the economy is moving towards an expansion, economy is growing, so the growth rate is higher, so there will be more investment, and capital goods and equipments, এগুলো machines and equipments, the companies producing machines and equipment, that those companies will excel. Now in the peak industry, when the economy reaches its peak, the basic industries will reach its peak. Then when the economy will move towards recession, তখন consumer staples will move its peak. Just a second, I want to. একটু হোল্ড করেন। Okay, just a second. Any questions after this? স্যার, স্যার রিসেশনের পূর্বে যে কনজিউমার স্টেপলস এক্সেল করে এবং রিসেশনের সময় ডিউরিং রিসেশন কনজিউমার ডিউরেবলস এক্সেল করে, এই দুটো বিষয় যদি কাইন্ডলি স্যার একটু বলতেন স্যার। আচ্ছা, recession basically যে recession of people do not expend money on the luxury items. Luxury item সাধারণত expend করে না, মানে এই রিসেশনের আগে বা পরে ইউজুয়ালি কনজিউমার ডিউরেবল, কনজিউমার স্টেপলস এগুলো এক্সেল করে।
কনজিউমার স্টেপল বলতে যেটা মিন করে সেটা হলো কনজিউমার স্টেপল বলতে যেটা মিন করে সেটা হলো যে একদম বেসিক ফুডস বা বেসিক নেসেসিটি। এটা কনজিউমার ডিউরেবল বলতে যেটা মিন করে যে আপনি যেমন হাউস হোল্ড বা কিচেন ওয়্যার বা এই জাতীয় কিনেন না, ছোটখাটো জিনিস আর কি, এগুলোকে কনজিউমার ডিউরেবল বলে। আর ক্যাপিটাল গুডস বলতে ক্যাপিটাল গুডস বলতে মেশিনস, ইকুইপমেন্টস, এগুলো। তো এটা রিসেশনের সময় যেটা হয় যে রিসেশন, জাস্ট বিফোর রিসেশন, তখন মানুষের খরচগুলো কিন্তু ইয়ের দিকে যায় না, আমরা কি বলি, কোনো লাক্সারি আইটেমের দিকে যায় না। তখন মানুষ হয়তো ট্যুর করতে যায় না, তখন কক্সবাজারে যখন মানুষ কম যায়, হোটেলে কম, হোটেলের অকুপেন্সি রেট তখন কম থাকে, মানুষ তখন খরচটা চলে যায় তার হাউস হোল্ড আইটেমের দিকে, তো সেটার দিকে। তো রিসেশনের ঠিক আগে আগে দেখা যায় যে কনজিউমার স্টেপলের ডিমান্ড বাড়ে। স্টেপল মানে একদম কনজিউমার, বেসিক কনজিউমার আইটেম, যেটা একদম ফুড বা এই ধরনের আইটেম, যেটা একদম খুব অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি ফর লিভিং, এইগুলো হয়তো তখন ভালো করে, তখন ওই ইন্ডাস্ট্রিতে তখন ভালো করে, কারণ ওই ইন্ডাস্ট্রি তখন প্রফিটেবল থাকবে, আর অন্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো হয়তো লুজ করবে, এই জন্য ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলো, ওই কোম্পানিগুলো ভালো করে। আর কনজিউমার ডিউরেবল যেগুলো, এটাও রিসেশনের সময় এই ইন্ডাস্ট্রি ইউজুয়ালি দে উড ডু ওয়েল, কারণ এটা হলো যে এই কোম্পানিগুলো যারা কনজিউমার ডিউরেবল প্রডিউস করছে, দে ডোন্ট লুজ দেয়ার মার্কেট ইন রিসেশন। হ্যাঁ, ছোটখাটো যে কনজিউমার আইটেম, কিচেন ওয়্যার বা এই জাতীয় কিছু, দে ডোন্ট লুজ দেয়ার মার্কেট। যখন ইন্ডাস্ট্রি স্টার্টস পিকিং আপ, তখন ক্যাপিটাল গুডস এর, যেমন মেশিন, ইকুইপমেন্টস, এগুলো। আর বেসিক ইন্ডাস্ট্রি যেমন এই যে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, সে হাউজিং এটসেট্রা, এগুলো দে ডু ওয়েল ডিউরিং দ্য পিক, যখন ইন্ডাস্ট্রি, যখন ইকোনমি যখন পিকে থাকে, এক্সপ্যানশনে থাকে, তখন এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো ভালো করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ when the economy is in peak, তখন or in expansion, people have more income, ইনকাম যদি বেশি হয় তাহলে তখন দেখা যাবে যে মানুষ তখন রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করে, বাড়ি বানায়, তাই না? স্টিল ইন্ডাস্ট্রি তখন ভালো করে, অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি তখন ভালো করবে, এরকম আর কি। তো ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলো তখন ভালো করবে ডিউরিং দ্য পিক। সো তখন দেখা যায় যে ওই যে ইকোনমি যখন এক্সপ্যানশনে থাকে, তখন এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর শেয়ারের দাম, ওই ইন্ডাস্ট্রির কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম তখন বেশি থাকে। তো আমরা যেটা বলছিলাম যে ইফ ইউ সুইচ, কোন ইন্ডাস্ট্রি কোন সময় ভালো করে এটা দেখানো হয়েছে। তো আমরা এটা দেখাচ্ছিলাম অ্যাজ এ পার্ট অফ রোটেশন স্ট্র্যাটেজি, তাই না? রোটেশন স্ট্র্যাটেজি, এই রোটেশন স্ট্র্যাটেজি হলো যে আপনি কোন কোন পার্টিকুলার কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট আপনি ব্লক না করে রেখে, আপনি ইউ সুইচ ফ্রম ওয়ান ইন্ডাস্ট্রি টু অ্যানাদার ইন্ডাস্ট্রি। তো আপনার ইউ হ্যাভ টু নো which industry will do well at what time. So as the economy moves towards recession, well, which industry should I invest in? As the economy is moving from recession towards an expansion, then which industry is expected to, which industry should we possibly invest? কোন ইন্ডাস্ট্রি ভালো করবে এবং কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, সেটাই। So did you understand that? আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার, বুঝতে পারছি। জি স্যার, থ্যাংক ঠিক ইউ আছে, স্যার। Okay. Any other questions? Okay, we move on. Now, economic variables on different industries. Well, when certain economic variables change, then how do different industries react? Inflation, first economic variable is inflation. Higher inflation. If there is higher inflation, generally that is negative for a stock. I mean, higher inflation is generally negative for a stock. That is, if the inflation is high, that is not good for the stocks in general. Interest rate, financial and housing industries will be adversely affected by high interest rate. If the interest rate is high, then usually financial industry and housing industry will not do well. কারণ ইন্টারেস্ট রেট বেশি হলে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি
their profitability will decline. Interest rate বেশি হলে lending interest rate যখন বেশি হয়, then demand for housing will decline. এটা কারণটা হলো যে আমাদের দেশে যেমন হাউজিং, আমরা বাড়ি কিনে হলো নগদ টাকায়, নিজের টাকায়, তাই না? মানুষের ক্যাশ টাকা বেশি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে, কিন্তু অন্য দেশে কেউ নগদ টাকায় বাড়ি কিনে না। তারা যেটা করে, দে টেক এ মর্টগেজ, আর কি, মর্টগেজ নিয়ে বাড়ি করে, এবং কেউ একটা চাকরি পেলে প্রথমে একটা বাড়ি কিনে ফেলে। বাড়ি কিনতে টাকা লাগে না, তারা শুধু একটা লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করে, অ্যাপ্লিকেশন করলে বা বাড়ি যেখান থেকে কেনে তারাই লোন অ্যারেঞ্জ করে দেয়, এবং তাকে একটা প্রতি মাসে একটা ইনস্টলমেন্ট দিতে হয়। এই ইনস্টলমেন্টটা সাধারণত বাড়ি ভাড়ার চেয়ে একটু বেশি হয়। যে বাড়ি ভাড়ার চেয়ে একটু বেশি বা 10% বা 20% বেশি অ্যাফোর্ড করতে পারে, সেটা বাড়ি কিনে ফেললো, সে লোন পেমেন্ট করতেছে। লোন বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পরিবর্তে সে একটা ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট করতেছে এভরি মান্থ। সো তার ইনস্টলমেন্ট গুলো ওইভাবে ডিজাইন করা আছে। সো when the interest rate is going high, there will be less demand for housing units, তাই না? এই জন্য housing industry or real estate industry is adversely affected by the interest rate. Then international economics. The economic growth in world regions or specific countries benefits industries with a large presence in the area. If an industry has a large presence in the area, কোনো particular industry যদি তারা যদি ওভার দি এরিয়া যদি একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে বলতে মনে করছি they are exporting their goods in certain countries, আশেপাশে অন্য দেশে তার যদি এক্সপোর্ট করে, তাহলে ওই দেশের ইম্পোর্টিং কান্ট্রিগুলোর ইকোনমি দ্বারা কিন্তু ওই ইন্ডাস্ট্রি এফেক্টেড হয়। যেমন খুব উই টেক এ ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সাম্পল, সে আমাদের গার্মেন্টস এর মার্কেট হলো সে ইউরোপ অ্যান্ড ইউনাইটেড স্টেটস। Now, Europe and North America, these are the major markets for our garments industry. If the European economy or the North American economy is not doing well, all that has an impact on the garments industry. যেমন COVID-19 এর কারণে আমাদের garments is affected because their economy is not doing well. And যদি আমাদের ইকোনমি মোটামুটি চলছে ভালো, রিজনেবলি ভালো চলছে, কিন্তু তাদের ইকোনমি ভালো নেই, সেই জন্য আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট ডুইং ওয়েল। তো যে সমস্ত কোম্পানি এক্সপোর্ট ডিপেন্ডেন্ট, তারা they are not at a very good state right at this moment. So international economics or the condition of the economy of the importing countries can affect the growth of particular industry in the domestic country. Then consumer sentiment, then performance of consumer cyclical industries. There are consumer cyclical industry that will be affected by the change in consumer sentiment. যেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা কিছু হয়েছে এবং আরো কিছু হতে হবে। আচ্ছা, then structural change. There can be structural change, and certain industry may do well due to change in the structure. So অনেক there can be structural change. যেমন অনেক structural change এর পরে যেমন যে হয় যে a particular industry will excel, ভালো করবে। The social influence, social influences এর মধ্যে যেটা আছে, first demographics. Demography, there is a change in demography. যে ডেমোগ্রাফি, যে মানুষের পপুলেশনের যদি কোনো চেঞ্জ আসে, পপুলেশনের চেঞ্জ বলে হঠাৎ করে বেশি মানুষ বেড়ে গেল বিষয়টা এরকম না। পপুলেশনে অনেক ধরনের চেঞ্জ আছে, যেমন হতে পারে যে ওয়ার্কিং এজ পিপল কেমন চেঞ্জ হচ্ছে। যে ওয়ার্কিং এজ পিপল যদি বেশি হয়, ওয়ার্কিং এজ পিপল যাদের বেশি, তাদেরকে বলা হয় যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। নাম শুনেছেন? নাম শুনে রাখেন এগুলো, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। যে সমস্ত আমাদের দেশেও কিন্তু ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা পাচ্ছে বলতে যে the proportion of working age people to total population, এটা যদি বেশি হয় তাহলে that economy is said to be enjoying demographic dividend. যেমন জাপান কিংবা ইউরোপের অনেক দেশ কিন্তু তাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড নাই। তাদের হচ্ছে কি ওল্ড এজ পিপল বেশি, 60-তে তারা হয়তো রিটায়ার করেছে বা 65-এ রিটায়ার করেছে, রিটায়ার করার পরে তারা বাঁচে হয়তো 95 পর্যন্ত, অ্যাভারেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি 95 ইয়ার্স।
তাহলে 30 বছর তাকে সে কিন্তু আনএমপ্লয়েড থাকছে, এবং তো সে কারো না কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকছে অথবা পেনশন বেনিফিটের উপর নির্ভর করছে। তো অনেক ইকোনমি এই পেনশন বেনিফিট দিতেই শেষ হয়ে গেল। যেমন গ্রিস কিন্তু ওই যে প্রায় অন দ্য ভার্জ অফ কলাপস আর কি, যে কয়েকটা ইকোনমি যেমন এই যে ইকোনমিক কলাপসের খুব কাছাকাছি ছিল, তাদের কিন্তু একটা বড় কারণ ছিল হলো যে তারা ভাস্ট fraction of large fraction of retired people আর কি, old age people. তারা older, they are not producing, they are not participating in the production, but they are getting benefit from the government থেকে তারা ওই যে রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট পাচ্ছে ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স, তাই না? এই যে 60 বছর চাকরি করে যদি আরো 30 বছর যদি বা 35 বছর সে যদি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট ভোগ করে, তো গভর্নমেন্টকে এটা বেয়ার করতে হচ্ছে, তাই তো? বিষয়টা এরকম। তো ডেমোগ্রাফিক হ্যাজ অ্যান ইম্প্যাক্ট আর কি, যে কম্বিনেশন, the proportion of working age people একটা বিষয়, the proportion of male female, the proportion of male and female চেঞ্জ, এটার একটা ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে। the proportion of particular age গ্রুপের চেঞ্জ মানে যেমন হঠাৎ করে বাচ্চার সংখ্যা, বেবির সংখ্যা বেড়ে গেল, তাহলে যেটাকে বলা হয় বেবি বুম নাম শুনেছেন? বেবি বুমটা হলো যে বেবি বুম হতে পারে যে এটা দিস স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ক্যান হ্যাপেন পার্টিকুলারলি আফটার ওয়ার। যুদ্ধের পরে সাধারণত একটা বেবি বুম হয়, যুদ্ধের পরপরই, কারণ যুদ্ধের সময় অনেক মানুষ মারা যায়, এরপরে দেয়ার ইজ এ কমন টেন্ডেন্সি টু টেক চাইল্ড, তখন বাচ্চা নেওয়ার একটা প্রবণতা বাড়ে। তো তাতে দেখা যায় হঠাৎ করে যে বার্থ রেট হঠাৎ করে হয়তো 1 বছর হতে দেখা গেল যে দ্বিগুণের বেশি হয়ে যাবে, এমনি 2% হয়তো বার্থ রেট, সেটা হয়তো হয়ে গেল 5% বা 6%। এই যে হঠাৎ করে যে বার্থ রেট বেড়ে গেল, তার মানে বেবির সংখ্যা যে 2 গুণ বা 3 গুণ হলো, দের ইজ এ চেঞ্জ। এই যে চেঞ্জটা হঠাৎ করে হলো, এর কারণে কিন্তু প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এর কারণে এফেক্টেড হয়। যেমন বেবি বুম যদি হয়, তাহলে এই বেবির যত সার্ভিস দিচ্ছে, বেবির গার্মেন্টস তৈরি করছে, বেবির যত এসেনশিয়ালস, শ্যাম্পু, এটা ওইটা অনেক কিছু তৈরি করছে। আর এই বেবিরা যখন একটু 2 বছর পরে তাদের জন্য হয়তো খেলনার ইন্ডাস্ট্রি, তারা হয়তো ভালো ব্যবসা করবে। এরকম এই বেবিরা যত বড় হচ্ছে, এর সাথে সাথে কিন্তু কিছু ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট উইল হ্যাভ এ পজিটিভ চেঞ্জ ইন দেয়ার পারফরমেন্স, তাই না? বেবিদের সাথে সাথে। তো এই যে একটা পার্টিকুলার চেঞ্জ ইন demography may have a change in certain industries at different point of time. এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। তো বেবি বুমের যেমন ইম্প্যাক্ট, যেমন এই যে মেল ফিমেল রেশিও যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, তারও একটা ইম্প্যাক্ট আছে, তাই তো? এরকম। তো লাইফস্টাইল, দের সোশ্যাল, আদার সোশ্যাল ফ্যাক্টর ইজ লাইফস্টাইল। ইফ দের ইজ চেঞ্জ ইন লাইফস্টাইল, আগের লাইফস্টাইল আর এখনকার লাইফস্টাইল একরকম না। যেমন আমরা অনেক আগে যেমন লাইফস্টাইল, যেভাবে মানুষ আমরা বড় হয়েছি 10 বছর আগে, এখন সেরকম লাইফস্টাইল নেই, এই পরিবর্তন হচ্ছে, ওভার টাইম চেঞ্জ হচ্ছে। এখন এই যে আর মানুষ যেহেতু এই যে অনেকটাই কম্পিউটার কেন্দ্রিক বা ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির কারণেই হতো মানুষ হয়তো এই কমিউনিকেশন থ্রু ডিভাইসেস, এটা হয়তো বাড়ছে রাদার দ্যান এর কারণে ফিজিক্যালি মিট করা, এটার প্রয়োজনটা হয়তো কমে যাচ্ছে। এই যে লাইফস্টাইলে চেঞ্জ হচ্ছে, মানুষের খেলাধুলা আগে ছিল বাইরে মানুষ মাঠে খেলতো, এখন মানুষের কম্পিউটারে বা মোবাইলে খেলাধুলার প্রচলনটা বেড়ে গেছে। এক একটা লাইফস্টাইলের জন্য এক এক ধরনের যেমন এর একটা ইম্প্যাক্ট হয়তো ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। যেমন মানুষ এখন এই যে বহির্মুখী কম হয়, যে খেলাধুলা বেশি করছে না, বা ঘরের মধ্যেই খেলছে, এর ফলে হয়তো মানুষ মোটা হচ্ছে, মানুষ হয়তো দে আর গেটিং ফ্যাট অন অ্যান অ্যাভারেজ। এই যে ফ্যাট, আমি এটা গ্রামের কথা বলছি না, আমি শহরের কথা বলছি, যে যারা মানুষ এই যে ফ্যাট হচ্ছে, তার কারণে এই ফ্যাট বার্নিং এর জন্য অনেক ইন্ডাস্ট্রি এখন ডেভেলপ করে ফেলেছে, যে লাইফস্টাইল প্রোডাক্টের জন্য ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে ফেলেছে, তাই না? সো when there is a change in lifestyle, there is a change in certain industry as well. A certain industry will benefit from that. যেমন টেকনোলজি কোম্পানি যেগুলো আছে বা
communication technology, they are doing well because of the change within change in the what do you call it? Change in taste, change in lifestyle. Then technology. When there is change in technology, there is a change in technology that can give a shift in the economy. যদি টেকনোলজি চেঞ্জ হয়, that can help boost particular industry. কোন particular industry হয়তো তার থেকে বেনিফিটেড হতে পারে। যে ইন্ডাস্ট্রি, যা টেকনোলজি, there are lots of changes in technology. আমাদের দেখছেন যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে আমরা কত কিছু করছি, তাই না? অলমোস্ট এভরিথিং ক্যান বি ডান। আগে আমরা ব্যাংকে লাইন দিতাম, এখনো ব্যাংকে লাইন দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আগে আমরা বিল দেওয়ার জন্য ব্যাংকে লাইন দিতাম, এখন দেখি বাসায় বসে একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমি সেই বিলটা পেমেন্ট করতে পারছি ওভার মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস। আগে আমরা কত কিছু করতাম, যে যেটা টাকা পাঠাতে হতে পোস্ট অফিসে যেতাম, এখন আমরা যাই না। উই আর ইউজিং দ্য টেকনোলজি টু সেন্ড মানি ফ্রম ওয়ান পারসন টু অ্যানাদার পারসন উইদিন সেকেন্ডস, তাই না? এই যে টেকনোলজির যে ব্যবহার, টেকনোলজি যত বেশি ইমপ্রুভ করছে, দিস হ্যাজ অ্যান ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড সার্টেন ইন্ডাস্ট্রিজ আর গেটিং বেনিফিট আউট অফ ইট। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি, যে দেখছেন তো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এটা দে আর ডুইং ওয়েল, তারা ভালো করছে বিকজ অফ দি চেঞ্জ ইন টেকনোলজি। এখন এই যে টেকনোলজি চেঞ্জের সাথে সাথে দেখেন আমরা ফিজিক্যাল পারচেজ না করে কোনো শপে যে শপিং করার প্রয়োজন থেকে আস্তে আস্তে দেখেন এই যে কি বলে এটাকে আমরা অনলাইনে পারচেজ করা, এর একটা প্রবণতা চলে এসছে, তাই না? সার্টেন ইন্ডাস্ট্রি উইল গেট বুস্ট বিকজ অফ দিস। এক্সকিউজ মি। তো টেকনোলজি has an impact. Due to change in technology, certain industry will do well, certain industry will not probably do well, তাই না? অনেক টেকনোলজি চেঞ্জের সাথে অনেক ইন্ডাস্ট্রি আবার অবসলেট হয়ে যেতে পারে। যেমন আমরা দেখি যে কিছু ইন্ডাস্ট্রি বাট দে আর নট ডুইং ওয়েল বিকজ অফ দ্য চেঞ্জ ইন টেকনোলজি, ওই প্রোডাক্টের ডিমান্ড কমে গেছে। এক একটা যে টেকনোলজি চেঞ্জ আপনি খেয়াল করবেন যে যখন টেকনোলজি চেঞ্জ যখন আসছে, তখন যেমন আগে যেমন অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কাছে আগের যে মডেলের ফোনগুলো আছে যেগুলো অ্যান্ড্রয়েড নন অ্যান্ড্রয়েড, এগুলো হেরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। যেমন নোকিয়ার, যেমন একসময় নোকিয়ার খুব ভালো ব্যবসা ছিল, নোকিয়া ইজ অলমোস্ট আউট অফ বিজনেস বিকজ অফ দ্য চেঞ্জ ইন দে কুড নট কোপ উইথ দি টেকনোলজি, তাই না? But certain industries are getting the benefit of the technological change. Certain industries are losing, তাই না? কোনো ইন্ডাস্ট্রি তারা মার খেয়ে যাচ্ছে, তাই না? যেমন আগে আমরা যে ফিলামেন্ট বাল্ব ব্যবহার করতাম, তারপরে এলসিডি বাল্ব ব্যবহার করতাম, এখন এলইডি। আপনার কম্পিউটারে যে মনিটর সেটা হতো এলইডি মনিটর। তো এই যে এলইডি মনিটর, এলইডি বাল্ব ব্যবহার করছি, আগের যে টেকনোলজি সেটা অবসলেট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো দেয়ার ইজ এ বিগ শিফট in the market, in certain industry. A industry যে change, so that has an impact. সেটা আপনার ওই ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডাস্ট্রির পারফরমেন্সে তার একটা ইম্প্যাক্ট আছে। Also there is change in the politics and regulation. Now, change in the politics and regulation. Regulation change. There are political changes, right? Political changes, regulation changes. These are taking place constantly and continuously over time. যেমন একটা অর্থনীতি যখন উন্নতি হয়, এর সাথেও আরো কিছু উন্নতি আস্তে আস্তে হয়। মানুষের যেমন আগে যেমন আমাদের যে এখনো তাই অনেকটাই, যে আমরা ল অ্যাভয়েডিং না, আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই যে ল অ্যাভয়েডিং না বলতে আমরা উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট রুলস অর যেটাকে বলা হয় কমপ্লায়েন্স টু দি ল। বিষয়টা এরকম যে বিষয়টা এরকম যে মানুষ রাস্তাঘাটে সিগারেট খাচ্ছে, কিন্তু ওপেন এয়ারে, ওপেন স্পেসে আসলে সিগারেট খাওয়া নিষেধ, কিন্তু কেউ মানে না। আমাদের যেখান থেকে রাস্তা পারাপার করা হওয়া উচিত জেব্রা ক্রসিং দিকে, আমরা হয়তো সেটা মানি না। ট্রাফিক সিগন্যাল আপনার হয়তো গ্রিন না থাকা সত্ত্বেও আমি হয়তো চলে যাচ্ছি। এই যে আমরা কমপ্লায়েন্স টু দ্য ল ইজ ভেরি লো। কিন্তু as the economy grows,
এর সাথে কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো সাবিনা ইয়াসমিন একটু মিউট করো, সাবিনা ইয়াসমিন একটু মিউট করেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। As the economy grows, এর সাথে কিন্তু এর কোয়ালিটি কিছু there is change in the quality, এর কোয়ালিটির কিছু কিন্তু পরিবর্তন আসে। তো পরিবর্তন অনেকগুলো, যেমন এই ডেমোক্রেটিক ভ্যালু সিস্টেমের সেখানে কিছু পরিবর্তন আসে। তারপরে মানুষের মূল্যবোধ গুলো এখানে কিছু পরিবর্তন আসে। মানুষের যে ল অ্যাবাইডিং নেচার এর কিছু পরিবর্তন আসে, আস্তে আস্তে আসবে, আমাদের মধ্যেও আসবে। এখন হয়তো পুরোটা হয়তো আসে নাই, বাট থিংস উইল চেঞ্জ। যখন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি যখন হয় তখন অনেক পরিবর্তন কিন্তু এর সাথে আসে। ভ্যালু সিস্টেম, মানুষের মূল্যবোধের ভ্যালু সিস্টেম। হ্যাঁ, যে আগে যেমন আমরা মানে ইনডিসক্রিমিনেট করাপশন ছিল, এখন হয়তো মানুষের যে করাপশন এটাকে এলিমিনেট করার জন্য হয়তো এই যে দের ইজ গ্রেটার অ্যাওয়ারনেস আর কি, এবং এটার অ্যাকশনও আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি, তাই না? এই যে আস্তে আস্তে যে পরিবর্তনগুলো, সো এই পরিবর্তনগুলো রেগুলেশনের সাথে রেগুলেশনের কিছু চেঞ্জ আসে। এই চেঞ্জের সাথে সাথে কিন্তু কিছু ইন্ডাস্ট্রি সাম ইন্ডাস্ট্রি উইল বি এফেক্টেড, সাম ইন্ডাস্ট্রি উইল লুজ। যেমন আমরা আমাদের গ্রেটার অ্যাওয়ারনেস এগেনস্ট টোবাকোর এগেনস্টে আমাদের অ্যাওয়ারনেস আরো দিন দিন বাড়ছে। এর কারণে এই যে টোবাকো ইন্ডাস্ট্রির উপরে দেখেন বেশি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছে। যখন এখন কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস অনেক বেড়ে গেছে, এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস আর এবং ভবিষ্যতে আরো বাড়বে, তাই না? এর কারণে দেখবেন যে যে এনভায়রনমেন্টালের যে সমস্ত ড্যামেজ এটা আস্তে আস্তে মিনিমাইজ করার জন্য there is there are laws and there are actions against those industries those are not complying with the law. এর কারণে যেটা হয় যে এই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু প্রফিটেবিলিটি কিন্তু will vary because of this. যেমন অনেক ইন্ডাস্ট্রি, many industries are polluting the environment. যেমন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, ডাইং ইন্ডাস্ট্রি, লেদার ইন্ডাস্ট্রি, দে আর পলিউটিং দ্য এনভায়রনমেন্ট। এখন কিন্তু তাদের জন্য, তারা যাতে পলিউট না করতে পারে তাদের জন্য ওই যে ইটিপি, এনভায়রনমেন্ট এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, এটা ব্যবহার করা কম্পালসারি করে দেওয়া হয়েছে। এবং আস্তে আস্তে এটা পুরাটা এখন কমপ্লায়েন্স এখনো হচ্ছে না, বাট এটা কমপ্লাই করার জন্য এখন মনিটরিং আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে। এই যে বিষয়গুলো দ্যাট হ্যাজ অ্যান ইম্প্যাক্ট। ইটিপি ব্যবহার করার ফলে একটা ইন্ডাস্ট্রির কস্ট কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। তো এর সুবিধাগুলো হয়তো ইন দি লং রানে হয়তো পাওয়া যাবে, বাট সার্টেন ইন্ডাস্ট্রিজ, দ্য পারফরমেন্স অফ সার্টেন ইন্ডাস্ট্রিজ মে বি অ্যাফেক্টেড বিকজ অফ দিস। কোনো কোনো ইন্ডাস্ট্রি পারফরমেন্স কিন্তু এর দ্বারা এফেক্টেড হতে পারে। তো এনিওয়ে, now the industry life cycle, you are familiar with the industry life cycle. Probably you are familiar with the product life cycle. It's like that. So when the industry belongs to which stage of life cycle? The industry, typically an industry goes through a life cycle which contains the pioneering development stage, rapidly accelerating industry growth, mature industry growth, the stabilization and market maturity, then deceleration of growth and decline. যেটা আপনার প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলে পড়ে এসছেন, আসলে বেসিক্যালি দ্য সেম থিং। you can see that I don't know আপনার দেখা যাচ্ছে কিনা, দেখুন খেয়াল করে দেখেন যে pioneering development, যে ইনিশিয়াল স্টেজ, যেটা ইনিশিয়াল স্টেজ, তারপরে আচ্ছা, এটা pioneer stage,
Pioneering stage, that the initial stage, that is the development, basically the development stage. Then that is when an industry starts to grow, starts its journey. Then rapidly accelerating, when the industry grows a bit, then it starts growing at a very faster rate, accelerated growth. So growing at a higher rate actually. Then mature growth, growth rate একটু কমে আসে, আগে যেটা higher growth rate, এই growth rate একটু কমে আসবে, mature growth. Then it will move towards stabilization and maturity. Maturity stage এ চলে যায়. Then a declining stage may start. So that typically this is the life cycle of an industry. আপনার যেটা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের সাথে বলেছেন, তো যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির একটা লাইফ সাইকেল আছে। সো আপনাকে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, আপনাকে যেটা অ্যানালিসিস করতে হবে যে এই ইন্ডাস্ট্রি আপনি কোন স্টেজে বিলং করে। তো এক এক স্টেজের সাথে একটা সম্পর্ক আছে। যেমন আপনার ইন্ডাস্ট্রিটা এখন এই স্টেজে আছে, এর মানে হলো যে দিস ইন্ডাস্ট্রি ইজ গোয়িং টু ডু ওয়েল in couple of years, আগামী কয়েক বছরের জন্য ইন্ডাস্ট্রি আরো ভালো করবে। যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি ম্যাচিউর স্টেজে থাকে, তাহলে এর গ্রোথও খুব কম হবে এবং এর পারফরমেন্স উইল নট ইমপ্রুভ টু হাইলি আর কি, এর পারফরমেন্স খুব ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রাদার দেয়ার ইজ পসিবিলিটি অফ এ ডিক্লাইনিং এর একটা পসিবিলিটি আছে। So you have to understand this. So this is an implication on the performance of the industry. Industry performance এর একটা implication আছে। So আপনাকে what you have to do, you have to identify which stage of the industry, which stage of the life cycle the industry belongs. Industry life cycle কোন stage এখন belong করছে, you have to identify that. And based on that, you should understand the potential and performance of the particular industry. তাই না? তো যেমন হতে পারে যে এখন হয়তো একটা ইন্ডাস্ট্রি, সে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি হয়তো এখন হয়তো গ্রো করছে র্যাপিডলি, এই যে অ্যাক্সেলারেটিং, এই গ্রোথ হয়তো আস্তে আস্তে একটু কমে আসবে, এরপরে এটা স্টেবিলাইজেশন পর্যায়ে চলে যাবে। তো আপনাকে প্রেডিকশন গুলো এইভাবেই করতে হবে, আপনি বুঝে নিতে হবে যে এখন কোন স্টেজে আছে এবং ভবিষ্যতে হাউ থিংস আর গোইং টু চেঞ্জ, এটা আপনাকে প্রেডিকশন করতে হবে এইভাবে। Any questions? Now, competition. You have probably heard about the Porter's Five Forces, তাই না? Porter's Five Forces নাম শুনেছেন, এটা নিয়ে আপনাদের প্রচুর আলোচনা বোধহয় হয়েছে। Porter's Five Forces are driving the competitive industry. Porter's Five Forces. So competition and expected industry return. Competition and expected industry return. How is the competition? The competition bolte there can be competition, there can be competitive forces from different angles. So অনেক ধরনের competition হতে পারে, there can be competition. So within the industry, competition is one of them. আমরা যেটা we are familiar with and commonly used to is in the competition within the industry. So what is the competitive advantage of the company, and is the company in a favorable competitive position? If it is in a competitive position, or if the company has some competitive advantage, it should be able, it is expected to be providing higher return. তাই না? যদি ইন্ডাস্ট্রি যদি কম্পিটিশন রিলেটিভলি কম হয়, তাহলে তার কিন্তু কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। ইট ক্যান চার্জ হায়ার প্রাইস। যেমন একটা ইন্ডাস্ট্রির যদি মাত্র 2জন প্রডিউসার থাকে, তাহলে দেখবেন যে কম্পিটিশন তাদের মধ্যে নাই এবং দে ক্যান চার্জ এনি প্রাইস, যে কোনো প্রাইস তারা চার্জ করতে পারে। এনি প্রাইস বলতে তারা একটু হায়ার মার্জিন রেখে তারা প্রাইস চার্জ করতে পারে। যদিও প্রাইস কন্ট্রোল মেকানিজম ক্যান বি দেয়ার অন্য গভর্নমেন্টের থেকে বা কম্পিটিশন কমিশন থেকে, বাট দেয়ার ক্যান বি if the industry is oligopolistic or oligopoly, the companies are enjoying oligopoly, in that case the profitability will be higher, তাই না? এটাই নিয়ম।
So, hmm, so you have to understand the competitive structure and the potential profitability of the farm. তো এটা যে competitive positioningটা আপনাকে যদি বুঝতে পারেন, and if you can identify the competitive advantage of the industry, then you can you can explore the potential of the company. You can forecast the profitability of the industry. Now, Porter's competitive forces, যেটা আমরা একটু পরে মানে আমরা ফিগারে যাচ্ছি, তো there are 5 forces. Porter's 5 forces. We often say Porter's 5 forces. The 5 competitive forces include rivalry among the existing competitors. Rivalry among the existing competitors. Say within the industry there can be a number of competitors. Now there can be a number of producers. A number of producers can produce. If there is only one producer, he is enjoying monopoly and he can charge any price. The monopoly, can you name an industry which is enjoying monopoly? Monopoly এনজয় করছে এমন কোন কোম্পানি বলতে পারবেন? এয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং, এয়ারপ্লেন ম্যানুফ্যাকচারিং, এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং কয়েকটা আছে, অনেকগুলোই আছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ রেলওয়ে, হ্যাঁ বাংলাদেশ রেলওয়ে মনোপলি, দ্যাটস রাইট, বাংলাদেশ রেলওয়ে। হ্যাঁ, তারপর ঢাকা ওয়াসা, তারা মনোপলি, কিন্তু তারা যদিও সরকারি প্রতিষ্ঠান বলে তারা হয়তো হাই প্রাইস চার্জ করে না। অনেক মনোপলি আছে, যেমন আপনার এলাকায় যে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দেয় ডেসকো বা ডেসকো, হ্যাঁ তারা কিন্তু মনোপলি, তারা কিন্তু কম্পিটিটর নাই। ওটাকে বলে ন্যাচারাল মনোপলি। ন্যাচারাল মনোপলি মানে হলো যে একটা কম্পিটিটরই সার্ভাইভ করতে পারে, একাধিক কম্পিটিটর সেখানে এক্সিস্ট করতে পারে না। যেমন ডেসকো, যেমন 10টা ডেসকো, এখানে ডেসকোর মতো 10টা প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিলে তো এখানে রাস্তায় শুধু বিদ্যুতের খুঁটি আর খুঁটি দেখবেন শুধু, তাই না? সেটা হবে না। ওয়ান competitor can survive in a particular industry. That is called natural monopoly. There are some other industries where there are a lot of competitors. Garments industry is very easy to enter in. গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে, কিন্তু গার্মেন্টস কোম্পানি তৈরি করতে কিছুই লাগে না, 2টা চেয়ার টেবিল বসায় দেন আর মেশিন কয়টা বসায় দেন, সেলাই মেশিন বসায় দেন, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেল। আর একটা ট্রেড লাইসেন্স আর যা যা লাগে এটা করে নেবেন, এটাই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেল। তো এই জন্য গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি হইতে কিন্তু তেমন কোনো এটার there are a lot of competitors, প্রচুর কম্পিটিটর আছে। So there are how is the rivalry among the existing competitors? That is one issue. Second competitive force is threat of new entrants. Well, how is the threat of new entrants? নতুন এন্ট্রি, যেমন গার্মেন্টসে থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রেন্ট অনেক বেশি, যে কোনো সময় অনেক প্রচুর যে কেউ মার্কেটে ঢুকে যেতে পারে। সো আর অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রি ইজ লো। যেমন মনে করেন যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে লাইসেন্সিং প্রয়োজন হয়, গভর্নমেন্টের লাইসেন্স, ব্যাংক তৈরি করতে গভর্নমেন্টের লাইসেন্স প্রয়োজন হয়, এয়ারক্রাফট এয়ারলাইন ব্যবসা করতে গভর্নমেন্টের লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। যেমন একটা হসপিটাল করতে গভর্নমেন্টের লাইসেন্স প্রয়োজন হয়, একটা আর দেন বলেন যে একটা এই যে টেলিভিশন চ্যানেল করতে গভর্নমেন্টের লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। তো এই থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রান্ট, এটা এন্ট্রান্স আসলে এটা এফেক্টেড হয় কাপল অফ ফ্যাক্টরস। যেমন এর মধ্যে যে সমস্ত ফ্যাক্টর আছে, একটা হলো যে এন্ট্রান্সের সম্ভাবনা, একটা কারণ হলো লাইসেন্সিং এর কারণে, এটা থ্রেট অফ লাইসেন্সিং। দ্বিতীয় হতে পারে যে টেকনোলজির কারণে হতে পারে, যে somebody do not have the technology, that's why টেকনোলজি, যে টেকনোলজি, তাই না? টেকনোলজি, হ্যাঁ, somebody, well, a company has a technology and others do not have technology, তার threat of new entrant কম, যেহেতু অন্যের কাছে এই টেকনোলজি নাই, they cannot enter the market. আর থার্ড হতে পারে ক্যাপিটাল ক্যান অলসো বি এ থ্রেট অফ, যেমন অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা হিউজ ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট আছে, তাদের কিন্তু থ্রেট অফ নিউ এন্ট্রান্ট খুব কম। যেমন এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি,
তারা সাধারণত এর কম্পিটিশন গুলো কম হয়, একেবারে একটা নাও আছে, বেশ কিছু আছে, কিন্তু আমাদের দেশে নাই, অন্য দেশে আছে। যেমন বোয়িং, যে বোয়িং আগে ছিল এয়ারবাস, তারপরে আরেকটা কি জানো, ম্যাকডোনাল্ডস, ম্যাকডোনাল্ড কি ম্যাকডোনাল্ড ডগলাস, তাই না? হ্যাঁ, এরকম। তো হিউজ ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট। আমাদের দেশে তো একটা প্লেন কিনতে অনেক খরচ, এই খরচ বেয়ার করতে পারে না আসলে। তো একটা এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি কত করে বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হয়। তো এই যে হিউজ ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট ক্যান বি এ ব্যারিয়ার টু এন্ট্রি। অনেক কোম্পানি আছে যার হিউজ ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন হয়, দ্যাট ক্যান বি এ ব্যারিয়ার। Now, threat of substitute products, substitute product যেমন যদি থাকে, that can be work as a threat. Then tea and coffee are substitutes, juice and soft drinks are substitutes. তো এরকম যেমন সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের গ্রোথ যদি হয় তাহলে your the other industry will be affected. Your product can be, the business can be affected by if there is a growth in the substitute products. সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় বা প্রডিউসার যদি বেড়ে যায়, তার কারণে যেমন কফির ডিমান্ড বাড়ার সাথে সাথে দেখেন চায়ের ডিমান্ড কিন্তু কমে যাবে, তাই তো? বিষয়টা এরকম। তো সেরকম the threat of substitute products. Then bargaining power of buyers, বায়ারদের বার্গেনিং পাওয়ার। ইফ দি বায়ার্স অফ দ্য বার্গেনিং পাওয়ার, বায়ারদের বার্গেনিং পাওয়ার কখন থাকে? আমরা তো জানি যে বায়ারদের কোনো বার্গেনিং পাওয়ার নাই, আসলে কথাটা সত্য না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ারদের বার্গেনিং পাওয়ার আছে। যেমন there are hundreds of electricity producers. বায়ার কয়জন? ইলেকট্রিসিটি বায়ার কিন্তু একজন। ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন ইউনিট যতগুলি আছে, যে প্রাইভেট পাওয়ার প্ল্যান্ট যতগুলি আছে, তার বায়ার কে? there is only one buyer, পিডিবি। বায়ার বাই করে, পিডিবি এই পাওয়ার গুলো কিনে তারপর রিটেল ডিস্ট্রিবিউশন, তার চেইন আছে, চেইনের মাধ্যমে রিটেল ডিস্ট্রিবিউশন করে। So buyer is one. So buyer has the bargaining power. So এখানে প্রাইস যখন বায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার যখন থাকে, তখন প্রডিউসাররা যদি বলে আমি প্রাইস বাড়ায় দেবো, বায়ার বলবে যে আমি কিনবো না ওই দামে, তখন বায়ার হ্যাজ গট দ্য বার্গেনিং পাওয়ার আর কি। তো ইফ দি বায়ার্স আর ফিউ ইন নাম্বার, যদি বায়ারের সংখ্যাটা কম হয়, দে হ্যাভ দ্য বার্গেনিং পাওয়ার। দেন বার্গেনিং পাওয়ার অফ সাপ্লায়ার বার্গেনিং পাওয়ার থাকতে পারে। দি সাপ্লায়ার ক্যান বি ফিউ ইন নাম্বার। যদি দি সাপ্লায়ার্স আর ফিউ ইন নাম্বার, সাপ্লায়ার্স বলতে সাপ্লায়ার অফ র মেটেরিয়ালস। সে ইফ দি র মেটেরিয়াল প্রাইস, higher price can be charged by the supplier if there are only few number of suppliers. So there is competition from suppliers as well. As you can see, আপনি এখন হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে the port has 5 forces: the suppliers, competition from suppliers, competition from buyers, competition from substitutes, competition from new entrants, threat of new entrants, and competition within the industry, rivalry among the industry, within the industry. So these are the 5 forces that affect the potential of an industry. So ঠিক আছে, আজকে এ পর্যন্তই থাক। আমরা আগামী ক্লাসে একটু ইন্ডাস্ট্রি ভ্যালুয়েশনটি নিয়ে আলোচনা করে আমরা কোম্পানি অ্যানালিসিস চলে যাব। সো উইল বি মুভিং ফাস্ট, আমরা খুব মুভিং ফাস্ট, আমরা খুব তাড়াতাড়ি এখন মুভ করবো আস্তে আস্তে। সো আপনার ক্লাস যদি মিস করেন, ইউ আর গোইং টু মিস আ লট। আস্তে আস্তে এটা মনে রাখবেন যে এতগুলি ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, আপনি সবাই একসাথে কভার করে ফেলবেন? ডোন্ট থিঙ্ক সো, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। আপনি এত সহজে আর এটা কভার করা সম্ভব না। কারণ হলো যে আপনি কয়টা ক্লাস আপনি কভার করবেন? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা। যখন অনেকে আছে খুব স্মার্ট আর কি, সব একসাথে দেখে নেব, পরে পরীক্ষার আগে দেখা যায় যে তার 5টা কোর্সের মোট 50টা ক্লাস, এবার সে ভিডিও দেখে দেখে সে একটা সে পড়ে তারপরে কভার করবে। ওয়েল, দ্যাট উইল বি এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট। যদি হয় তাহলে সেটা সুপারম্যান হবে, সে আর কোনো নর্মাল হিউম্যান বিং না, তাই না? তো এত স্মার্ট মনে করার কোনো কারণ নেই।
আপনাদের হয়তো খুব শীঘ্রই হয়তো পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে, মিড টার্ম পরীক্ষাগুলো শুরু হয়ে যাবে, তখন আপনাদের এই যে প্রেশারগুলো ফিল করা শুরু করবেন। সো ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করেন, এবং ভিডিও দেওয়া থাকলে ভিডিও দিয়ে আসলে আপনি বেসিক্যালি আপনার এই ভিডিও দেখে আপনি করতে পারবেন না, মানে কভার করাটা ডিফিকাল্ট হবে। তো এনিওয়ে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো আপনার কিপিটা আপনাদের পড়াশোনাটা এগিয়ে রাখেন আর কি, যেহেতু পরীক্ষার একটা অনুমতি মোটামুটি হয়ে গেছে। তো আপনাদের হয়তো পরীক্ষাগুলো যদি অনলাইনে হয়ে যায়, মিড টার্ম পরীক্ষাগুলো, ফাইনাল পরীক্ষা তো পরে ফিজিক্যালি নেওয়া হবে, যদি অনলাইনে হয়ে যায় তাহলে হয়তো আপনাদের যে কোনো সময় পরীক্ষাটা শুরু হয়ে যাবে। সো গেট রেডি ফর দ্যাট। তো ঠিক আছে, এনি কোশ্চেন্স? আমরা একটু এবার অ্যাটেন্ডেন্সে যাই। Response is 24001. Yes, sir. Got it. 004, 007. Yes, sir. কি নাম? Sir, Mohammad Jahiruddin. Jahiruddin, good. Then 10, 24, 10, 13. Present, sir. Got it. 17, 20, Yes, sir. 26, 32. Yes, sir. Got it. 35. Yes, sir. Got 35. it. 38. Present, sir. Got it. 41. Present, sir. Got it. 41, তাই না? 47. Present, sir. 47 কে? Sir, আমি নাম কি? আপনি বলতে হবে, নাম বলেন। ইমতিয়াজুল হক শাওন। ইমতিয়াজ হক শাওন। আমি ইমতিয়াজ হক শাওন। আপনি তো ক্লাস করেন না। স্যার আমি স্যার ইন্টারনেট কানেকশন না থাকার কারণে স্যার ক্লাসগুলো করতে পারি না স্যার। আমি এখন এগুলো চিটং বলেন না আসছি। তো। স্যার আমি এতদিন বাড়িতে ছিলাম। বাড়ি কোথায়? স্যার বাড়ি মিরসরাই স্যার, চট্টগ্রামে। মিরসরাইতে কি ইন্টারনেট নাই? মোবাইল ফোন নাই? স্যার কি বলেন? মোবাইল ফোনে সেটা বাফারিং করে স্যার। তো আপনি গাছতলায় আসেন, অসুবিধা কি? বাসায় বসে না হলে গাছতলায় আসেন। জি স্যার। তো আপনি ক্লাসে 9টার সময় হাজির হবেন। কি নাম বললেন? স্যার ইমতিয়াজুল হক শাওন। ইমতিয়াজুল হক শাওন, আপনি সকাল 9টার সময় আমি দেখতে চাই আগামী ক্লাস। আগামী ক্লাসটা হবে না, আপনার একটু বলে দিই, আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিই। আগামী ক্লাসটা হবে না, তো এটার পরে আমি মেকআপ ক্লাসে অ্যারেঞ্জ করবো। এর পরে ক্লাসে 9টার সময় অ্যাটেন্ড করবেন। আগামী ক্লাস 18 তারিখের ক্লাসটা হবে না, এরপরে আমি জানাবো ওটা মেকআপ ক্লাস কবে হবে। ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। ঠিক আছে, দেন then 50, 53, Yes, sir. 57. Yes, কে? sir. নাম কে? Sir, Mohammad Hussain. 57 কে? মাহবুব হোসেন ক্লাস করেন না কেন? আমি আমি বললে হবে তো। স্যার এই রাত না স্যার মিস হয়ে যায় স্যার, সরি। বুঝলেন, আপনি যে মিস হয়ে যায়, পরে দেখবেন যে আপনার বন্ধু বান্ধব আপনার চেয়ে উপরে র্যাঙ্কে চাকরি করেন, আপনি চাকরি করেন 2 র্যাঙ্ক নিচে। এই যে মিস হয়ে যায়, এখন যে মিস যেটা করতেছেন সারা জীবনের জন্য মিস হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে। 60. Yes, sir. Got it. 64. Present, sir. Got it. 64 is irregular. 67. Present, sir. Got it. 70. 70. Samira Jahin. Present, sir. এতক্ষণ পরে কেন? Yes, present. 73. Sir, আমার নেটের প্রবলেম হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, পেয়েছি। 73. 76. 79.
Miftahul Jannat, 79. 82, 85, 88. Yes, Got it. sir. 91. Present, Got sir. it. 94. Yes, sir. Got it. 97. প্রেজেন্ট স্যার। Got it. 100. Present, sir. ক্লাস করেন না কেন পার্থ? Sir. 104. Present, sir. 111. Present, sir. Got it. 114. Present, sir. Got it. 117. 123. 126. 129. Yes, sir. 132. 135. Yes, sir. 138. 135. ঠিক আছে. 138. 141. 144. Yes, sir. Got it. 147. Yes, sir. Got it. 150. 153. Yes, sir. Got it. 156. Yes, sir. Got it. 160. 16. 163. Sir, 150. 150 এখন বলছেন কেন? 160 বললাম। Sir, 141. 160 একটু পরে বলে, হ্যাঁ একটু পরে 160। স্যার নেট অনেক স্লো, আমি অনেক দেরিতে পাচ্ছি স্যার। 163. Yes, sir. 163. Got it. 166. Yes, sir. Got it. 169. Yes, sir. Got it. 172. Yes, sir. Got it. 175. 178. Yes, sir. Got it. 185. Yes, sir. Got it. 188. 188. 189. Yes, sir. Got it. 192. Yes, sir. Got it. 194. Yes, sir. কি ক্লাস করেন আপনি ইরেগুলার? স্যার 196. আমি গত দিনে প্রেজেন্টটা দিতে পারিনি। 196. 196. 206. 214. 219. 251. 251. 253. 254. Yes, sir. Got it. 255. 256. 256. 266. 2341. 2388. 23170. 23324. Present, sir. Got it. Anybody left? Sir, Ami 141. Sir, 85. 141 or 85? 85 কে? Sir, Shihabuddin. শিহাবুদ্দিন, আপনি এমন খান শিহাবুদ্দিনের কথা বলতেছেন কেন? স্যার এটা হচ্ছে মোবাইল নষ্ট হয়ে গেছিল তো অন্য ফোন দিয়ে ঢুকছি এর জন্য। তা আপনার নাম এমন খান কেমনে হলো? এমন খান কে? স্যার ইমন খান, আমার নাম শিহাবুদ্দিন ইমন। তার খান লাগাইছেন কি জন্য? হ্যাঁ, খান খুব পছন্দ। কত আইডি কত? স্যার 85। 85. 85. Sir, 129. দাঁড়ান একটা 85 আর একটা করে 140 কত বললো যেন? Sir, 141. 141 দাঁড়ান একটু বলেন। হাবিবা, হ্যাঁ ঠিক আছে। আরেকজন কে কত বললেন? Sir, 129. 129. 9. মারিয়া Yes, sir. মারিয়া তো ডিসেন্ট বললো। আপনি তো ডিসেন্ট দেননি? দিল কে? Sir, ভাবছি শোনা যায়নি। কেমনে বুঝলেন? কেন ভাবলেন? স্যার আপনি তো গট ইট বলেন লাস্টে, আমারটা বলেননি, এজন্য ভাবছি শোনা যায়নি। আচ্ছা, বলি নাই।
আচ্ছা ঠিক আছে এনি আদার কোশ্চেনস আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো কোনো হ্যাঁ ইউ ক্যান লিভ নাও যদি আপনার কোনো কোশ্চেন না থাকে লিভ করতে পারেন ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান স্টে এনি কোশ্চেনস ঠিক আছে okay I'm closing